Hi everyone, this is Surya. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో మనం ఈ రోజు న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫిజిక్స్ లో ఎగ్జాంపులర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ రోజు ఏంటంటే వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ చాప్టర్ మీద స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏ చాప్టర్? వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్. సో ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూ 1 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6.1. ఓకే, ఎంసీక్యూ 1 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6.1. an electron and a proton are moving under. So electron and proton are under the influence of mutual forces in calculating the change in kinetic energy. Okay, so calculating the change in kinetic energy of the system. So ikkada em adugutunnaru appudu kinetic of the system during the motion. So one ignores the magnetic force of one on another. So ikkada entante one ignores the magnetic force, magnetic force of one on another. So this is because option Richard. So the two magnetic forces are equal and opposite, so they produce no net effect. Option B, the magnetic force does not work on each particle. Option C, the magnetic force, first option and option A, the two magnetic forces are equal and opposite, so they produce no net effect. Second and option B, the magnetic forces do no work on each particle. So option C, the magnetic forces do equal and opposite. Magnetic forces do equal and opposite. So magnetic force equal and opposite chestay antadu. Okay, so okay, equal and opposite, but non-zero work on each particle. So option D, the magnetic forces are necessarily negligible. So electron and proton are moving under influence of mutual forces in calculating kinetic change in kinetic energy system during the motion. One ignores the magnetic force of one another. This is because ఎందుకు ఇది ఇక్కడ అలా అవుతుంది, కారణం ఏంటి? సో ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ అనేవి మూవింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫోర్సెస్. దే విల్ పర్ఫార్మ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అబౌట్ ద సెంటర్, అబౌట్ ద మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ దమ్. అంతే కదా. సో వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మూవింగ్ అండర్ ద మ్యూచువల్ ఫోర్సెస్ అయినప్పుడు the magnetic forces will be perpendicular to the motion, hence no work done by these forces మాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి అవుతుంది అప్పుడు. సో ఎందుకంటే అది సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతుంది కదా. ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ మూవింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫోర్సెస్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఇలా మూవ్ అవుతుంది, వర్క్ ఫోర్స్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఎఫ్ డాట్ డిఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? ఏదైనా డిఎక్స్ ఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే, ఎఫ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు డిఎక్స్ ఉంటే 0 అవుతుంది. సో నో వర్క్ ఉంటుంది అనమాట. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ do not work on each particle. సో ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ 6.2 ఏంటి? ఏ proton is kept at rest. A positively charged particle is released from rest at a distance d in its field. Okay, a proton is kept at rest. A positively charged particle is released from the rest at a distance d in field. Consider two experiments. One in which the charged particles is also a proton, and in another a positron. So in the same time, the work on two moving charged particles is done. In the same time, the work done on the two moving charged particles. Yes. So first, the option A, same as the same force law is involved in the two experiments. Option B, less for the case of proton, less for the case of positron. As the positron moves away more rapidly, the force on it weakens. Option C, more for the case of a positron, as the positron moves away a larger distance. Option D, same as the work done by
charged particle on the stationary proton. So on a stationary proton. సో ఇక్కడ స్టేషనరీ ప్రోటాన్ కి ఉన్నట్టు, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటి రైట్? ఇప్పుడు ప్రోటాన్ కప్టెడ్ ద రెస్ట్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్రోటాన్స్ ఏముంటది? సేమ్ యాజ్ దట్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ పాజిట్రాన్ కదా. సో ఆప్షన్ సి, మోర్ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ positron, the positron moves away large distance అన్నాడు. So the force between two protons is same as the force between proton and positron. As a positron is much lighter than proton. మనకేం తెలుసు? పాజిట్రాన్ అనేది మామూలుగా ఫోర్స్ అనేది మాత్రం చూస్తే ఏంటంటే, ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్రోటాన్స్ మధ్య ఫోర్స్ ఈ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ ఎ పాజిట్రాన్. సో as a positron is much lighter than proton, it moves away through much larger distance compared to proton. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ సి అంటే మోర్ ఫర్ ఎ కేస్ ఆఫ్ పాజిట్రాన్. ఏది ఎక్కువ మూవ్ అవుతుంది ఇన్ సేమ్ టైమ్ టీ టు కన్సిడర్ టూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ సేమ్ టైమ్ టీ ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద పార్టికల్ చార్జ్ వర్క్ డన్ అంటున్నాడు. సో ఇది ఎక్కువ మూవ్ అవుతుంది, ఇది లైటర్ కాబట్టి ఇట్ మూవ్స్ అవే లార్జర్ డిస్టెన్స్ టు కంపేర్ టు ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ కన్నా పాజిట్రాన్ ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది. సో మనకి ఏం తెలుసు? వీ నో. సో మనకి వర్క్ డన్ అంటే ఏం తెలుసు? వీ నో దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కదా. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో, ఏ డైరెక్షన్ లో అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. యాజ్ ద ఫోర్సెస్ రెండింటికి సేమ్. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ పాజిట్రాన్, సో మనకు తెలుసు యాజ్ ఫోర్సెస్ రిమైన్ సేమ్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్, ఆర్ సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ proton and positron, but distance moved by positron is larger, hence work done will be more. Okay, so positron case lo work done అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. So next question, third question, 6.3. a man squatting on ground, a man squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the process. So man squatting on the ground gets up straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the process is 100. So option A, constant and equal to mg in magnitude. Option B, constant and greater than mg in magnitude. Option C, variable but always greater than mg. Option D, at first greater than mg and later becomes equal to mg. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు మ్యాన్ స్క్వాటింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇఫ్ he tilted somewhat, he is also have balance and friction. Suppose ఒక మ్యాన్ స్క్వాటింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, సో సపోజ్ టిల్ట్ అయి ఉన్నాడు అనుకోసం, టిల్ట్ అయి ఉంటే తన వెయిట్ ఉంటది, ఇలా వెనక్కి కూడా తోస్తాడు కదా, దానివల్ల ఫ్రిక్షన్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది, రియాక్షన్ ఆ మ్యాన్. సో ఇది గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మ్యాన్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో మ్యాన్ గ్రౌండ్ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్, తన వెయిట్ ఒకటి కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఎంజీ, ప్లస్ ఇలా సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తాడు సపోజ్. సో టిల్ట్ అయ్యాడంటే, సో తన రియాక్షన్ ఫోర్స్ పైకి, తన మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ సమ్ బ్లూ డైరెక్షన్, తన మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ గ్రౌండ్, తన మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ సమ్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ ఉంటుంది. సో ఆర్ ఎలా వస్తుంది? నీకు ఎంజీ కాంపోనెంట్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, నీ మీద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. సో రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రెండు ఉంటుంది. సో ఆర్ అనేది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నార్మల్ రియాక్షన్ ప్లస్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ వెర్టికల్ గా మూవ్ అవ్వడానికి బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కదా, సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఉంటుంది యూజువల్. సో ఆర్ అనేది యూజువల్ గా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఉండొచ్చు. ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు? డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఇలా రియాక్షన్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా రియాక్షన్ ఉంటే ఎంజీకి ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఎంజీ ఉంటుంది ఆర్ లేటర్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, fourth question, 6.4. A bicyclist comes to a skidding stop in 10 meters. During this process, the force on the bicycle due to the road is 200 newtons and is directly opposed to the motion
directly opposed to the motion. The work done by the cycle, okay, on the road is. So option A plus 2000 joules, option B minus 200 joules, option C 0, option D minus 20,000 joules. Okay, a bicyclist comes to a skidding stop in 10 meters. During the process, the force applied on the bicycle is 200 newtons, directly opposite to the motion. So ఇలా బైసికల్ వెళ్తుంటే దాని మీద, సో బైసికల్ ఇలా వెళ్తుంటే, ఓకే, ఇలా వెళ్తుంటే, సో బైసికల్ కమ్స్ టు స్కిడ్డింగ్ స్టాప్ ఇన్ 10 meters అయ్యి 10 meters వెళ్ళి స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బైసికల్ డ్యూ టు ద రోడ్ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది దాని మీద, 200 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రోడ్డు దాని మీద 200 న్యూటన్స్ ఇలా అప్లై చేస్తుంది. F ఈక్వల్ టు 200 న్యూటన్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో. అది 10 meters వెళ్ళి స్టాప్ అయింది. సో వర్క్ డన్ బై ద సైకిల్ ఆన్ ద రోడ్ ఎంత అవుతుంది? యాజ్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఏమో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దీని మీద F 200 న్యూటన్స్ ఇది యాక్ట్ అవుతుంది. సో F ఈక్వల్ టు ఎంత? minus 200 న్యూటన్స్. డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ X ఈక్వల్ టు 100 meters. సో వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సైకిల్ ఎంత? ఫోర్స్ ఆన్ సైకిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 200 into 10, అంటే minus 2000 joules అనమాట. సో minus 200 into 10 minus 2000 joules. అదేంటి? వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సైకిల్ ఆన్ ద రోడ్ ఎంత? సేమ్ అదే ఫోర్స్ ఆపోజిట్ లో అప్లై చేస్తుంది, 2000 joules అనమాట. ఓకే, సో రోడ్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, హెన్స్ ద వర్క్ డన్ బై ద సైకిల్ ఆన్ ద రోడ్ ఎంత? ఫోర్స్ అదే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఫోర్స్ 200 న్యూటన్స్ రోడ్డు మీద అప్లై చేస్తుంది, కానీ రోడ్డు మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇండివిజువల్ గా రోడ్డు మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాజ్ ద రోడ్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, ద వర్క్ డన్ బై ద సైకిల్ ఆన్ రోడ్ 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.5. The body is falling freely. A body is falling freely under the action of gravity. Alone in vacuum. So which of the following quantities remain constant during fall? So which of the following quantities remain constant during fall? So body is falling freely under the action of gravity, alone in vacuum. Which of the following quantities remain constant during fall? So body fall అవుతుంది ఎలాగా? అండర్ గ్రావిటీ బాడీ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వాక్యూమ్ లో ఫాలో అవుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీస్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే బాడీ ఫ్రీలీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఆఫ్ ఎ బాడీ అండ్ ఎర్త్ సిస్టమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ 0. ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఎర్త్ సిస్టమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 6th question. So 6.6 question అంటే during inelastic collision between two bodies. So రెండు బాడీస్ మధ్య inelastic collision అయింది between two bodies. Which of the following quantities always remain conserved? So during inelastic collision between two bodies, which of the following quantities always remain conserved? So inelastic collision అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ మే బి లాస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ సౌండ్. ఎనర్జిటిక్ కొలిజన్ అంటే డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కొలిజన్ అయినప్పుడు డిఫార్మేషన్ ఉండటం వల్ల కొంచెం ఎనర్జీ అనేది ఎలా లాస్ అవుతుంది? హీట్ అండ్ సౌండ్ కింద లాస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో కొలిజన్ లో వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ టూ బాడీస్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్, టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది 0 కదా. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? టోటల్ లీనియర్ మొమెంటం మాత్రం కన్సర్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ టోటల్ లీనియర్ మొమెంటం ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిమైన్ కన్సర్వ్డ్. ఆప్షన్ సి. So next 6.7. Two inclined frictionless tracks, one gradual and the other steep, meet at A, from where two stones are allowed to slide down from the rest. Okay, నేను ఇక్కడ పిక్చరైజేషన్ చేస్తాను, చూపిస్తా పిక్చరైజేషన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. So you have two frictionless tracks. One is gradual, another is steep at A. So both surface two stones they are allowed to slide down from the rest. One on each track as shown in the figure. The figure choose one on each track
యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఫిగర్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది, స్టీప్ గా ఉంది. ఓకే, పాయింట్ ఏ, ఇది హైట్ హెచ్. ఓకే, రెండు స్టోన్స్ ఇక్కడి నుంచి కానీ ఇలా 1, 2, స్టోన్ 2 ఇలా కిందకి రావడానికి. సో ఈ యాంగిల్ θ1, ఇది θ2. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే, విచ్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్, both stones reach the bottom at same time but not with same speed. First, which of the following statement lo first statement ante, both stones reach the bottom at same time. So same time reach అవుతాయి but not with the same speed అన్నాడు, but not with the same speed. Frictionless surface అన్నాడు ముందు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ both stones reach at bottom in same time reach అవుతాయి but not with same speed అంటున్నాడు. Okay, second option B, both the stones reach the bottom with same speed and stone 1 reaches the bottom earlier than stone 2. So option C. So option C ఏంటి, both stones reach the bottom with same speed and stone 2 reaches bottom earlier than stone 1 మాట. both the stones reach the bottom with same speed and stone 2 reaches the bottom earlier than stone 1. Option D, both the stones reach the bottom at different times and with different speeds. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్లెస్ కాబట్టి ఇది హైట్ హెచ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, కిందకి రావడానికి వచ్చేటప్పుడు సమ్ వెలాసిటీ v వస్తుంది కదా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ½ mv² ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. సో v అంత √2gh మాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వెలాసిటీ √2gh. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేటప్పుడు వెలాసిటీ 2gh, దీనికైనా 1 కైనా 2 కైనా. సో హ్యాస్ ద స్పీడ్ ఫర్ ద బోత్ స్టోన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఇక్కడ ఎంత టైం పడుతుందో ఇక్కడ ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది దీని స్టోన్ కి, ఇది g ఉంటే ఇది g sin θ2 ఉంటుంది యాక్సిలరేషన్, sin θ1. ఇక్కడ g sin θ1 ఉంటుంది యాక్సిలరేషన్. ఈ స్టోన్ కి యాక్సిలరేషన్ g sin θ2 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏది ఎక్కువ, సపోజ్ θ2 గ్రేటర్ దెన్ θ1 అంటే sin θ2 గ్రేటర్ దెన్ sin θ1. సో g sin θ2 గ్రేటర్ దెన్ g sin. సో ఈ డైరెక్షన్ θ2 గ్రేటర్ దెన్ θ1 అంటే యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 2 అనేది ముందు వస్తుంది అనమాట. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ డిస్టెన్స్ h అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది, sin θ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ సమ్ d1 డిస్టెన్స్ అంటే d1/h1 కదా. సో d1 డివైడ్ బై h1 sin θ1, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ సమ్ d2 అయితే sin θ2 ఈక్వల్ టు h డివైడెడ్ బై d2 ఎంత, sin θ1 అంటే sin θ2 అంటే h/d2, ఇక్కడ h/d1. సో h/sin θ1 అవుతుంది. ఇక్కడ అంత d2 ఎంత, d1 అయితే ఇక్కడ చూడండి, నేను క్లియర్ గా చెప్తాను, ఇది ఉంది అంతే కదా. ఈ డిస్టెన్స్ h కామన్, ఇది θ1, ఇది θ2, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ బోత్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఎంత, g sin θ2, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ g sin θ1. ఓకే, బోత్ రెండిట్లకి ఇక్కడ గోదాగా వచ్చేటప్పుడు రెండిట్లకి సేమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. అలాగైతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే v ఈక్వల్ టు √2gh ఉంటుంది వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఇది ఎక్కువ, సపోజ్ θ2 గ్రేటర్ దెన్ θ1 అనుకున్నాం అనుకో. ఓకే, సపోజ్ θ2 గ్రేటర్ దెన్ θ1 అనుకుంటే ఇక్కడేమో a2 యాక్సిలరేషన్ అంటే అంత g sin θ2 గ్రేటర్ దెన్ g sin θ1. సో ఈ యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ, ఇక్కడ a2, ఇక్కడ a1 యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. సో a2 అనేది ఎక్కువ a1 కన్నా. ఇప్పుడు నువ్వు డిస్టెన్స్ చూసినా కానీ ఇది సమ్ d1, ఇది d1 అంటే ఎంత, సో sin θ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/d1, sin θ2 ఈక్వల్ టు h/d2. సో sin θ1 డివైడెడ్ బై sin θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d2/d1. ఓకే, సో d1/d2 ఏమవుతుంది, sin θ2 డివైడెడ్ బై sin θ1. సో θ2 అనేది θ1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇది గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది. సో d1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ d2. సో అంతే కదా, ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ, d1 అనేది d2 కన్నా తక్కువ.
ఎక్కువ. సో D2 తక్కువ కానీ A2 ఎక్కువ. డిస్టెన్స్ తక్కువ, యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది స్టోన్ 2 అనేది ఫాస్ట్ గా కిందకి రీచ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆ కండిషన్ రివర్స్ ఉంటే కొంచెం రివర్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ సి మాట. బోత్ స్టోన్స్ రీచ్ బాటమ్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ బట్ స్టోన్ 2 రీచ్ బాటమ్ ఎర్లియర్ దెన్ స్టోన్ 1. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.8 క్వశ్చన్. The potential energy function, the potential energy function. Okay, sorry for this. Okay, ఏమన్నాడంటే 6.8 the potential energy function, the potential energy function for a particle executing linear SHM is given by V of x equal to half k x square, where k is the force constant of the oscillator. For k equal to 0.5 Newton per meter, the graph V of x versus x is shown in the figure. So a particle of total energy, particle is of total energy E, turns back when it reaches x equal to plus or minus xm. Okay, if V and K are indicate the K and PE respectively. If V and K indicate the PE and KE respectively of the particle at x equal to plus xm. So which of the following is correct? Option A, V 0, K is E. Option B, V equal to E, K is 0. Option C, V less than E, K is 0. Option D, V equal to 0, K less than E. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఉంది. ఒక పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, ఇలాగా పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. E of x, ఇది xm మైనస్ xm. సో మన పార్టికల్ ఇక్కడ ఏమో టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత, ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు PE ప్లస్ KE. మన పార్టికల్ is at x equal to xm, extreme position, part x equal to xm. Okay, at extreme position, the meaning అంటే ఇక్కడ extreme position ఉంటే returns back hence at x equal to xm. సో ఏమవుతుంది, అది రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతుంది కదా, అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ at x equal to xm, x equal to 0, k equal to 0. సో మనకి ఏం తెలుసు, E equal to పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. సో ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఒకటే ఉంటుంది. సో V of xm is equal to half k xm square. Okay, so option ఏంటి, B option. V equal to E, K equal to 0 అన్నమాట. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది హాఫ్ కే E equal to E అవుతుంది అండ్ K equal to 0. ఆప్షన్ B. సో 6.9 క్వశ్చన్. 6.9 క్వశ్చన్ ఏంటి, two identical ball bearings in contact with each other and resting on a frictionless table or hit head on by another ball bearing of the same mass moving initially with the speed V as shown in the figure 6.3. Figure 6.3 ఏంటంటే some బాల్ ఉంది, సమ్ V స్పీడ్ తో వస్తుంది. ఓకే, సమ్ వేరే బాల్ ఉంది 2, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 1. ఓకే, if the collision is elastic, which of the following figure is a possible result after collision? Which of the following figure draw చేస్తుంది, which of the following figure possible result after collision అంటారు. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ. సో ఆఫ్టర్ collision A, two identical balls bearings are in contact with other and resting frictional stable hit on a head by another ball bearing. Okay, సో దీని స్పీడ్ దాని స్పీడ్ 0 అయిపోతుంది, V0. ఈ రెండు స్పీడ్లు V/2 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. సో ఒకదాని వెళ్ళి ఇంకోదానికి ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు 0 అయిపోతుంది, ఇంకో దానికి V వెలాసిటీ వస్తుంది. ఇది ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ సి ఏంటి, 3. ఓకే, సో 3 V/2 వెలాసిటీ, V/3 వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాయి. సో ఆప్షన్ 4 ఏంటి, ఇది V వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, ఇది V/2తో వెళ్తుంది, అది V/3తో వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, when two bodies and equal masses collide elastically, their velocities are interchanged. ఎందుకు, మొమెంటం కన్జర్వేషన్ వల్ల. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాల్, when ball 1 collides with ball 2. Okay, ball 1 collides with ball 2, the velocity of ball 1 becomes 0, and velocity of ball 2 becomes V2, becomes the velocity of the ball 2
V2 becomes V. Similarly, V1 equal to 0 implies V2 equal to V. V2 equal to 0 is V3 equal to V. Okay. So option B mat. So next question, 10th question. 6.10. A body of mass M by 0.5 kg travels. Okay. The body of mass 0.5 kg travels in a straight line. So body of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity V is equal to A into x power 3 by 2, where A is equal to 5 meter inverse half by second inverse. ఏమడుగుతున్నాడు ద టోటల్ వర్క్ డన్ టోటల్ వర్క్ డన్ టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద నెట్ ఫోర్స్ డ్యూరింగ్ టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అన్నట్టు డ్యూరింగ్ ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 మీటర్. సో ఫోర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ వి ఇచ్చాడు. సో వి అనేది ఏంటి ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 by 2 అన్నాడు, అంతే కదా. సో అప్పుడు యాక్సిలేషన్ అంటే డివి బై డిటి, అంతే కదా. ఏ యాక్సిలేషన్ అంటే సో డివి బై డిటి అంటే ఏం రాయొచ్చు, డిఎక్స్ బై డిటి. సో యాక్సిలేషన్ అనేది మనం డివి బై డిటి రాసాం అనుకో. ఓకే, యాక్సిలేషన్ అంటే డివి బై డిటి రాస్తే డివి బై డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి రాయొచ్చు కదా దీన్ని, అంటే వి ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ రాయొచ్చు కదా. సో యాక్సిలేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, వి ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్, వాడు వి ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 by 2. సో సో వి ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, అంతే కదా. అది వి అంటే ఎంత, వి అంటే ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 by 2, డివి బై డిఎక్స్ అంటే ఎంత 3 by 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్. సో 3a by 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఫోర్స్, ఇది యాక్సిలేషన్. సో ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది, మాస్ ఇంటూ యాక్సిలేషన్ 3a by 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో మాస్ ఎం. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమని వర్క్ డన్ అడిగాడు కదా. సో నెట్ వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఎఫ్ డాట్ డిఎక్స్, ఎఫ్ డిఎక్స్. ఓకే, సో ఎఫ్ డిఎక్స్ అన్నాడు. సో ఎఫ్ డిఎక్స్ అంటే ఏంటి, 0 to 2. ఎక్కడి నుంచి అక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 to. సో మనకి ఎం ఇచ్చాడు, 3a by 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ 0 to 2. సో 3ma by 2. సో ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 0 to 2. సో 8 by 3 ఇంటూ ma by 2. 3 cancel is equal to 4ma. సో ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఎం వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకో. ఎం ఎంత హాఫ్, ఏ వాల్యూ ఎంత 5. సో ఇదంతా అయింది మొత్తం. సో 2 cube ఇంటూ 8, యాక్సిలేషన్ అనేది 5, మాస్ అనేది హాఫ్ కేజీ. సో 3m by 2 ఏ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఏలు కదా, ఏ ఇంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఏ స్క్వేర్ వచ్చిందంటే ఏ అంటే ఎంత 25. సో 2 into 25 కదా ఇది ఇప్పుడు. సో 50 joules మాట వర్క్ డన్. సో నెక్స్ట్ 6.11. A body is moving unidirectionally. Under the influence of a source of a constant power supplying. So a body is moving in unidirectional under the influence of source of a constant power supplying energy మాట. Which of the following diagrams are shown? Which of the diagrams shown correctly? Which of the following diagrams shown correctly shows the displacement time curve for its motion. So first option ఏంటి, distance time ఇది. ఆప్షన్ బి distance and time. ఆప్షన్ సి distance and time. ఆప్షన్ డి distance and time. Correctly shows the displacement time curve for this motion. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం కర్వ్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్తుంది, పవర్ ఏమన్నాడు వాడు, కాన్స్టెంట్ పవర్ అన్నాడు. కాన్స్టెంట్ పవర్ అంటే ఏం తెలుసు, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ కదా. ఇది కాన్స్టెంట్, dw by dt కాన్స్టెంట్ అంతే కదా. dw by dt అంటే d by dt ఆఫ్ f dot ds. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా కానీ ds by dt ఇది కాన్స్టెంట్ ఉన్నా అంటున్నారు. సో f dot ds అంటే ఏంటి, f ds cos 0 degrees. సో పవర్ అనేది f ఇంటూ ds by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అండి. సో ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఫోర్స్ ఇంటూ ds by dt అంటే వెలాసిటీ కదా. ఫోర్స్ ఇంటూ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. అంటే డైమెన్షన్స్ రాసాం అనుకో, ఫోర్స్ కి kg meter per second square t power -2 అంటే వెలాసిటీకి l into t power -1 కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి.
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, L² TQ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షన్ అవుతుంది అప్పుడు, L² ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు T⁻−3, L ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు T⁻−3/2. సో అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది దేని -3/2 కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు +3/2. ఓకే, T⁻−3, సో TQ, సో +3/2. సో డిస్టెన్స్ అనేది ఏది అవ్వచ్చు అప్పుడు 3/2 అంటే ఇది అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.12. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ which of the diagrams shown in figure 6.6 most closely shows the variation in kinetic energy of the earth as it moves once around the sun in its elliptical orbit. So which of the following diagrams shows the variation of kinetic energy of earth it once. So ఇది ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇది టైం కేఈ. ఆప్షన్ సి కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇలా ఉన్నది. ఓకే, ఆప్షన్ కేఈ వర్సెస్ టి. ఆప్షన్ డి అనేది కైనటిక్ ఎనర్జీ వర్సెస్ టి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రమ్ క్లోజెస్ షో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎర్త్ as it moves once around the sun. So around the sun, the earth is closest to sun, speed is maximum, hence KE is maximum. When earth is farthest, suppose when earth అనేది is closest to the sun ఉందనుకో, అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎంత అవుతుంది, ఎర్త్ ఈజ్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, హెన్స్ కేఈ విల్ బి ద మాక్సిమం. సో కేఈ అప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది. సపోజ్ వెన్ ఎర్త్ ఈస్ ఫార్దర్ అవే ఉందనుకో, వెన్ ద ఎర్త్ ఈస్ farthest from sun. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్ స్పీడ్ అనేది ఎర్త్ ఈస్ ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ద సన్, ద స్పీడ్ ఈజ్ మినిమం ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు స్పీడ్ అనేది మినిమం ఉంటుంది, స్పీడ్ ఈజ్ మినిమం. సో అప్పుడు కేఈ కూడా మినిమం ఉంటుంది. కే ఈజ్ మినిమం బట్ నెవర్ జీరో అండ్ నెగిటివ్. కానీ జీరోకి ఆర్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఆర్ నెగిటివ్. ద వేరియేషన్ కరెంట్లీ రిప్రజెంటెడ్ అనేది అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఆప్షన్ డి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి ఇది తీసేస్తాం, జీరో కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇది తీసేస్తాం. రెండింటిలో మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళి మినిమంకి వస్తుంది. సో ఇది ఒకటే, సో ఇది ఓన్లీ స్ట్రైట్ గా ఉంది. సో ఆప్షన్ డి. సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ ఇక్కడతో ఈ సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాం. రేపు 6.12 క్వశ్చన్స్, రేపటి నుంచి 6.13 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడతో ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసాం. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాం. 6.12 ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇది. సో రేపటి నుంచి 6.13 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, 6.13, 6.14 తర్వాత MCQ2s ఉన్నాయి. ఓకే, అది కంప్లీట్ చేసి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, దాని తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో దాని తర్వాత లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I'm ending here.